No problem. Let g of x equal to integration of 0 to x f of t dt, where f is a function is such that 1 by 2 is less than or equal to f of x is less than or equal to 1 for all t belongs to 0, 0 to 1, and 0 is less than or equal to f of t is less than or equal to 1 by 2 for all x belongs to 1 to 2. And let g of 2 is belongs to a to b. Then which one of the following are true? A plus b is equal to 2. Option B. A plus b is equal to 3. And option C. A plus b is equal to 1. And option D. A plus b is equal to 4. మనకి ఏమి ఇచ్చింది g of x equal to 0 to x f of t dt అన్నాడు. If f of t is an integrable function and g of x equal to 0 to x f of t dt అన్నాడు. And f is bounded by 1 by 2 to 1 if x is belongs to 0 to 1, and which is bounded by 0 to 1 by 2 when x is belongs to 1 to 2. So then we need to find g of t is belongs to this interval a to b. Then we need to find a and b values. Solution. So what is g of 2 ఏమవుతుంది సార్? g of x equal 0 to x f of t dt. Then g of 2 is equal to 0 to 2 f of t dt, sir. So function breaks ఉంది కాబట్టి 0 to 2 మధ్యన, so break it 0 to 1 f of t dt plus 1 to 2 f of t dt. So we need to find the bounds of these two integrals. Suppose this is 1, this is 2 అనుకోండి. So whenever x is belongs to 0 to 1, f of t is bounded by 1 by 2 to 1. So therefore 1 by 2 is less than or equal to f of t is less than or equal to 1 if x is belongs to 0 to 1. So take integral values. So integration of 0 to 1 1 by 2 dt is less than or equal to integration of f of t dt is less than or equal to integration of 1 dt. So limits from 0 to 1. So which implies 1 by 2 into 1 minus 0 is less than or equal to integration of 0 to 1 f of t dt is less than or equal to 1 into 1 minus 0 is 1. So therefore this integral value is lies between 1 by 2 to 1. And similarly second one, so this one, but f of t is lies between 0 to 1 by 2. So and 0 less than or equal to f of t is less than or equal to 1 by 2, sorry, if x is lies between 1 to 2. So take integral. So integration of 0 dx is less than or equal to integration of 1 to 2 f of t dt is less than or equal to integration of 1 to 2 1 by 2 dt. So therefore 0 is less than or equal to integration of 1 to 2 f of t dt is less than or equal to 1 by 2 into 2 minus 1. So which is equal to 1 by 2, sir. So I assume this is 2 and this is 1, sir. Now add these two, then you will get 1 by 2 plus 0 is less than or equal to integration of 0 to 1 f of t dt plus integration of 1 to 2 f of t dt is less than or equal to 1 plus 1 by 2. So which implies that 1 by 2 is less than or equal to this value is equal to integration of 0 to 2 f of t dt. So which is less than or equal to 1 plus 1 by 2 is equal to 3 by 2. So this one is a, so this integral value is lies between 1 by 2 to 3 by 2, sir. So this one is b, sir. Therefore a plus b is equal to 1 by 2 plus 3 by 2, which is equal to 4 by 2, which implies 2, sir.
So therefore a plus b is equal to 2. Next one. Let f is a real valued function defined on R is continuous and odd function and vanishes except one point, and f of 1 equal to 1 by 2, and define capital F of x is equal to integration of minus 1 to x f of t dt for all x belongs to minus 1 to plus 1, and g of x is equal to integration of minus 1 to x t into modulus of f of t dt for all x belongs to minus 1 to 2, and limit x approaches to 1 f of x by g of x, which is equal to 1 by 14. Then modulus of f of 1 by 2 is equal to dash. Options are 14, option B 1 by 14, option C 7, option D 1 by 7. ఏమన్నాడు సార్ f is a continuous and odd function అన్నాడు, f of 1 equal to 1 by 2 అన్నాడు. Then f of x is defined as minus 1 to x f of t dt, and g of x is defined as minus 1 to x t into modulus of f of t dt. So we need to find f of 1 by 2, and also given that limit x approaches to 1 f of x by g of x equal to 1 by 14. Sir, if we suppose assume that x is equal to 1, sir. So f of 1 ఏమవుతుంది minus 1 to 1 f of t dt, given that f is continuous and odd function, sir. So what is f of 1? Integration of minus 1 to 1 f of t dt, sir. Since f of t is an odd function, therefore integral from minus a to a f of x dx equal to 0, sir. 0. Right? Similarly, g of 1 is also equal to minus 1 to 1 t into modulus of f of t dt. ఇదేమైతే సార్? So this one is an even function because of its modulus ఉంది. So this one is an odd function, even function, and t is an odd function, sir. So product of even and odd functions is an odd function. So integration of minus 1 to 1, an odd function is also equal to 0. So f of 1 and g of 1 is equal to 0, sir. Therefore, limit x approaches to 1 f of x by g of x is equal to a form ఉంది సార్, 0 by 0 ఉంది, f of 1 by g of 1 అంటే. So use L'Hospital's rule. So which is equal to this integral, this limit value is also equal to limit x approaches to 1 f dash of x by g dash of x. But f dash, since f is continuous kabatti f dash is exist, right sir? F is continuous, therefore f dash exists, therefore f dash of x equal to f of t, f of x, and g dash of x equal to x into modulus of f of x, right? Therefore now substitute into in this. So limit x approaches to 1 f of x by g of x, which is equal to limit x approaches to 1 f dash of x equal to f of x by x into mod of f of x.
So limit approach, therefore, which is equal to f of 1 by 1 into f of 1 modulus. But given that f of 1 is equal to 1 by 2, sir. So which is equal to 1 by 2 by 1 into f of 1 by 2 modulus. But given that this limit value is equal to 1 by 14, sir. Right? Therefore, cross multiply cheste mod of f of 1 by 2, which is equal to 14 by 2. Kada? So which is equal to 7. So answer is 7. Next one. Let g of x equal to integration from 2 to secant square of x f of t dt divided by x square minus pi square by 60 when x not equal to pi by 4 and equal to k if x equal to pi by 4. If g of x is continuous, at the point x equal to pi by 4, then k is equal to dash. Options are 2 by pi into f of 2. Option B, 8 by pi into f of 2. Option C, 2 by pi into f of 1 by 2. And option D, 4 into f of 2. 4 into f of 2. So g of x equal to this chat. So and it is continuous antundi. So g of x is continuous kavalante limit x approaches to 2, g of x is equal to k kaval sir, where k is equal to function value at the point x equal to pi by 4. Sorry, x goes to pi by 4 kada. Limit x approaches to pi by 4, g of x is equal to k kaval sir. Okay, so which implies that limit x approaches to pi by 4, g of x equal to integration of 0 to secant square of x into f of t dt divided by x square minus pi square by 16 sir. So pi by 4 substitute చేయండి సార్ ఏమవుతుంది ఇది సారీ ఇది లిమిట్ 0 నుంచి కాదు ఇది 2 కదా 2 to secant square pi by 4 substitute చేస్తే ఏమవుతుంది secant pi by 4 equal to root 2 sir. Secant square అంటే 2, limit from 2 to 2 f of t dt value 0, x equal to pi by 4 అంటే pi by 16, so which is in the 0 by 0 form. So apply the L'Hospital's rule. So therefore, since f of t is continuous, therefore దీని differentiate చేయొచ్చు. So దీని differentiation ఏమైతే సార్ f of secant square of x into 2 secant x into secant x యొక్క differentiation secant x into tan x all divided by 2x and limit x approaches to pi by 4. Okay, so this value 0 avutunda. So denominator 0 కావట్లేదు కాబట్టి we can substitute it. So f of secant square of pi by 4 చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు మనము డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ పోతుంది కదా సార్ 2 secant x వస్తుంది సార్ secant x into tan x మనకు ఫంక్షన్ f of t ఉంటే secant square కదా సార్ ఇది దాని లిమిట్స్ 2 to secant square x కదా సార్ లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of secant square x minus f of 2 వస్తుందా సార్ రాదు ఇది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి రాదు సార్ 0 అయిపోతుంది అది f డాష్ ఇది డెరివేటివ్ 0 వస్తుంది కదా సార్
ఈ లోయర్ లిమిట్ ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 2 డాష్ సార్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది కాబట్టి అది -0 సార్. జీరోనే వస్తుంది సార్. ఈ ఫార్ములా ఇది ఏంటి సార్, ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇంటూ బి డాష్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ డాష్ సార్, వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీని డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. 0 ఇంటూ సంథింగ్ టోటల్లీ 0. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఆల్రెడీ డిన్నర్ రాయించాను సార్ ఫార్ములాస్, ఒకసారి చూడండి. సో 2 secant square pi by 4 into tan pi by 4 divided by 2 into pi by 4. సో secant ఇదేమవుతుంది, secant square pi by 4 అంటే f of 2 into 2 secant square అంటే 2 into secant square is equal to 2 into tan pi by 4 is 1 sir, divided by 2 getting cancelled, pi by 2 ఉంటుంది. So which is equal to 8 by pi f of 2, so which is equal to k sir. So therefore k is equal to ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బి. సార్ సార్ చెప్పండి. న్యూమరేటర్ పార్ట్ 0 ఎలా తీసుకున్నారు సార్? నేను న్యూమరేటర్ 0/0 తీసుకున్నారు కదా సార్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్లో. సో న్యూమరేటర్ పార్ట్ 0 ఎలా వచ్చింది సార్? x ఈక్వల్ టు పై బై 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. పై స్క్వేర్ బై 16 కదా, పై స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ పై స్క్వేర్ బై 16 జీరోనే కదా సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. ఓకే సార్. ఓకే. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం సార్? సపోజ్ లిమిట్ x గోస్ టు ఏ, f of x by g of x ఉందనుకోండి, if f of a by g of a is equal to either 0/0 form or infinity by infinity form ఉందనుకోండి సార్, then we can apply L Hospital's rule sir. Next one, integration of 0 to 2 x into bracket x dx, x into bracket x dx. జనరలైజ్ మినిమాలిటీ అప్లై చేయండి సార్ దీనికి. సో దీనికి కొంచెం డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉంటాయి. దీని ఏమైనా 0 to 1 x into bracket x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 2 x into bracket x dx. జనరలైజ్ మినిమల్ ఏం చెప్తుంది సార్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a to b fg into dx ఈక్వల్ టు సమ్ f of c into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a to b g of x dx కదా. కానీ ఈ బ్రాకెట్ x వాల్యూ 0 to 1 మందే బ్రాకెట్ x ఈక్వల్ టు 0 సార్. సో విచ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సమ్ 0 into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 into x dx సార్, ప్లస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ x 1 to 2 మధ్యన 1 into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 2 x dx అండి. ఓకే, సో which is equal to 0 into something is 0 plus 1 into x square by 2 limits from 1 to 2, so which is equal to 4 minus 1 by 2, so which is equal to 3 by 2 sir. Which is equal to 3 by 2. సో దీని యొక్క జనరలైజేషన్ కూడా ఉంది సార్. సో ఇఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ n to n plus 1, if integration of n to n plus 1 into x into bracket x dx, so which is equal to where n is an integer, which is equal to n into 2n plus 1 by 2, so n into 2n plus 1 by 2 కావాలంటే ప్రూవ్ కూడా చేయొచ్చు సార్. సో బ్రాకెట్ x ఈక్వల్ టు n కదా, సో n into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x dx అవుతుంది. సో n into x square by 2 లిమిట్స్ ఫ్రమ్ n to n plus 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది అండి. ఓకేనా? ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ కి అప్లై చేయలేదు కదా సార్? సార్ చేయొచ్చు, నువ్వు డివైడ్ చేయాలి సార్. ఓకే సార్. డివైడ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ అప్లై
డివైడ్ చేసి డైరెక్ట్ n to అంటే n plus 1 దీని వాల్యూ 0 to 1 కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 0 సార్. Okay. n ఈక్వల్ 0 కాబట్టి 0 వస్తుంది. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 1. Yes. ఈ లోయర్ లిమిట్ చూసుకోవాలి. లోయర్ లిమిట్ 1 కాబట్టి 1 into 3 1 into 3/2 ఈక్వల్ టు 3/2. డైరెక్ట్ అప్లై డివైడ్ చేసి అప్లై. అంటే మీరు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి, అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ రాసుకుంటూ పోవచ్చు. మీకు అలా కాకుండా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to some 5 x into bracket x dx అనుకో, అప్పుడు ఏం రాస్తారు? 0 to 1 వదిలేసేయండి, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. ఇదేం ఫార్ములా? 1 into 3/2 ప్లస్ 2 into 5/2 ప్లస్ 3 into 2 ప్లస్ 1 ఎంత సార్? 7/2 ప్లస్ 4 into 9/2. దీని ఆన్సర్ ఇది సార్. సో ఈచ్ ఇంటర్వల్ n into 2n plus 1/2. కావాలంటే చెక్ చేయండి, క్రాస్ చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 3 bracket x power bracket x dx. Bracket x power bracket x dx which is equal to dash. So bracket x value is discontinuities at integer values, right sir? కాబట్టి దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. 1 to 2 bracket x power bracket x into dx plus 2 to 3 bracket x power bracket x into dx. So which is equal to, from 1 to 2 bracket x equal to 1 sir. So 1 power 1 into dx plus 2 to 3 bracket x equal to 2. అంతేనా? సార్ 2 square into dx. So therefore 1 plus 0 to 1 ఇది, sorry 1 to 2. So 1 into 2 minus 1 plus 4 into 3 minus 2 is 1. So which is equal to 5. Which is equal to 5. Note, దీనికి కూడా జనరలైజేషన్ ఉంటుంది సార్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ n to n plus ఓవరాల్ డొమైన్ పైన ఉండదు, బట్ n to n plus 1 మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సార్ ఇదే ప్రాబ్లము లోయర్ లిమిట్ 0 ఉంటే ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా సార్? ఎందుకు కాదు? 0 to the power of 0 వస్తుంది కదా సార్ అప్పుడు? 0 power 0 is 1 కదా, కాదా? మే నాట్ డిఫైన్. 0 power 0 is not defined sir. Undetermined form. కాదు లిమిట్స్ ఇయ్యండి మీకు. సో n to n plus 1, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ n to n plus 1 bracket x power bracket x dx. So which is equal to, చెప్పండి సార్ ఎనీవన్? సింపుల్ గా సార్, n స్క్వేర్. ఈ x వాల్యూస్ n to n plus 1 మధ్య బ్రాకెట్ x ఈక్వల్ టు n సార్. n పవర్ n బయటికి తీసేస్తే 1 dx అవుతుంది. n plus 1 minus n ఈక్వల్ టు 1. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్. ఇది అదే కదా. 1 to 2 1 dx అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 to 3 2 స్క్వేర్ dx ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ వచ్చింది నీకు. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2 fractional part of x power bracket x dx is equal to dash. Options are 1, option B 1/2, option C 2/3, and option D 3/2. సో ఈ ప్రాబ్లం జనరలైజ్ చేద్దాం సార్. n to n plus 1 తీసుకుంటున్నా, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x హోల్ పవర్ బ్రాకెట్ x కదా.
So this value equal to, what is fractional part of x? X minus bracket x. minus So whenever x is lies between n to n plus 1, if n is less than or equal to x is less than n plus 1 అయితే, then fractional part of x ఏమైతే సార్? x minus n, right? So this value is equal to integration of n to n plus 1 x minus n whole power n sir into dx. Suppose x minus n is equal to some t అనుకో, then dx equal to dt sir. And limits, lower limit ఏమవుతుంది? 0. If x is equal to n, t is equal to 0. If x equal to n plus 1, t is equal to 1 sir. So this integral converts to integration of 0 to 1 t power n dx dt. So which is equal to t power n plus 1 by n plus 1, limit from 0 to 1. So which is equal to 1 by n plus 1 sir. So therefore integration of n to n plus 1 fractional part of x whole power bracket x equal to 1 by n plus 1 sir. So ఇప్పుడు చెప్పండి దీని ఆన్సర్. So therefore integration of, yes sir, అది integration of 0 to 2 fractional part of x whole power bracket x dx, which is equal to integration of 0 to 1 fractional part of x whole power bracket x dx plus integration of 1 to 2 fractional part of x whole power bracket x dx. So దీని వాల్యూ ఎంత సార్? n equal to 0, 1 by 0 plus 1 is 1 by 0 plus 1 plus 1 by 1 plus 1 sir. Sorry, అంతేనా? 1 plus 1 by 2, which is equal to 3 by 2 sir. So answer is this one. కావాలంటే నార్మల్గా సాల్వ్ చేయండి, డైరెక్ట్గా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏమొస్తుంది ఇది? సేమ్ అదే, సేమ్ ఇదే సేమ్ ప్యాటర్న్. అంతే వచ్చింది. 1 బ్రాకెట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ వాల్యూ అయితే ఏమవుతుంది? 0 to 1 మధ్యన ఎక్స్ మైనస్ 0 పవర్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ వాల్యూ 0 to 1 మధ్యన 0 సార్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 2 ఎక్స్ మైనస్ 1 బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 సార్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఎక్స్ పవర్ 0 అంటే 1 డిఎక్స్, సో 1 వస్తుంది, ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 రాయొచ్చు. లిమిట్స్ 0 to 1 చేంజ్ అవుతాయి సార్, 0 to 1కి చేంజ్ అవుతాయి. ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to 1 అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 0, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 1 0 మైనస్ 1 by 2 అంటే ప్లస్ 1 by 2. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by 2 సార్. సో ఇదంతా ఎందుకు? డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. So therefore integration of n to n plus 1 fractional part of x whole power bracket x dx is equal to 1 by n plus 1. చెప్పండి సార్. Next problem. Let t comma x is greater than 0 be a real numbers and define capital F of x is equal to integration of x square to 4x square into sin of root t dt, sin of root t dt, and if f dash is derivable, if f dash is a derivative of f, then which one of the following are true? F dash of pi by 2 is equal to 0. Option B, f dash of pi by 2 is equal to pi. Option C,
f dash of pi by 2 is equal to minus pi, and option D, f dash of pi by 2 which is equal to 2 pi. We can apply Leibniz rule, sir. So f of x ఏమన్నాడు, f of x ఇచ్చిండు, f dash is derivable అన్నాడు, f dash is exist అంటే f dash is exist లేదా this f of x equal to sin of root t, sir, where t is greater than 0 కాబట్టి this one is continuous, so it is exist. So f of x equal to integration of x square to 4x square 4x square sin of root t dt. So therefore f dash of x ఏమైతే సార్, f dash of x equal to sin of under root 4x square into 4x square యొక్క డెరివేటివ్ ఓల్ డాష్ మైనస్ sin of under root x square into x square derivative. So which is called derivative of 4x square is 8x into sin of under root of 4x square. X is positive, so this value equal to 2x minus sin of x square under root x square is sin x into 2x into 2x. So we need to find f prime of pi by 2. So substitute x equal to pi by 2. So f prime of pi by 2. So which is equal to 8 pi by 2 into sin 2 into pi by 2 is sin pi minus sin pi by 2 into 2 into pi by 2, sir. So which is equal to sin pi is 0 minus here 2 getting cancelled, sin pi by 2 is 1 into pi, sir, which is equal to minus pi. So therefore f prime of pi by 2 is equal to minus pi. So options ఏంటి, option C. Next one, ఇది recent IIT JAM questions. Let psi is a function, pi రాసుకుంటుంది. Let pi is a function defined on 0 to infinity to r be continuous with the continuous function such that pi of x is equal to integration from 0 to x pi of t dt plus sin x for all x belongs to 0 to infinity. Then limit x goes to pi by 2 pi of x minus e power x is equal to dash. Options are 1, option B 2, option C 3, and option D is 0. ఏమన్నాడు సార్, పై ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. సో పై డాష్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ కదా, పై ఈజ్ పై ఈజ్ అన్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని కాబట్టి 0 to x f of t dt is equal to, సపోజ్ లెట్ పై డిఫరెన్షియబులా కాదనేది మనకు తెలియదు సార్. ఇక్కడ ఈ పై అనేది డిఫరెన్షియబులా కాదా మనకు తెలియదు, బట్ దిస్ ఫంక్షన్ లెట్ f of x equal to 0 to x pi of t dt. Since pi of t is continuous function, so this function f of x is differentiable, sir, by fundamental theorem of calculus, next theorem corollary, right? F of x equal to 0 to x pi of t dt is this function is differentiable. So therefore which implies f dash of x is equal to pi of x అవుతుంది. F dash of x equal to pi of x. So therefore now substitute this value into in this, then you will get pi of x equal to f of x plus sin x and but we know that f is differentiable, sin x is also differentiable, sum of two differentiable functions is also differentiable, sir. So that means
pi of x is also differentiable, right? So pi of x is differentiable implies that pi dash of x is exist, so which is equal to f dash of x plus cos x. But f dash of x equal to answer pi of x, so which is equal to pi of x plus cos x. And so therefore pi dash minus pi is equal to cos x. And so which is linear differential equation in pi. So integrating factor answer e power minus e to the x, power of minus x. e power integration of minus 1 dx equal to e power minus x. Therefore general solution is pi into, where y is equal to pi here, so pi into e power minus x, which is equal to integration of e power minus x cos x and e power minus x cos x dx. But integration of e power ax into cos bx dx is equal to direct formula on the answer is e power ax by a square plus b, a square plus b square 2 into into a cos bx plus b sin bx. So which is equal to e power minus x by 1 plus 1 is 2 into minus cos x plus sin x. Minus cos x plus sin x. Therefore దీని యొక్క వైసీ ఏమైతే సార్ ఇది పర్టికులర్ e power minus x by 2 minus cos x plus sin x. So the total solution ఇదేగా. So therefore pi of x equal to ఏంటి sin x minus cos x sin x minus cos x by 2. pi plus of c x e to equal the power of x, sir. Sin x x minus cos x by 2 by 2 plus c e to the power of x. plus c e c power e to x the power of x. yc. ఇక్కడ ప్లస్ సి మనం మర్చిపోయాను కదా, సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్. సో దేర్ ఫోర్ now we need to find constant value, sir, but we know that f of x equal to 0 to x pi of t dt, sir. But pi of 0 ఎంత వస్తుంది సార్, pi of x equal to this one, మనకి ఏమొచ్చింది ఇది pi f పైలోనే వచ్చింది రెండు పై సార్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ పై ఆఫ్ జీరో రాదా సార్? ఎక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ దగ్గర సార్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ f dash of x దగ్గర పై ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ పై ఆఫ్ జీరో రాదా సార్? రాదు సార్, pi of 0 రాదు. అంటే ఫండమెంటల్ థీరం ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని రాయాలి కదా సార్? అది పై ఆఫ్ టీకి యాంటీ డెరివేటివ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు పై ఆఫ్ 0 మైనస్ అట్లా వస్తుంది కదా, ఓకే యాంటీ డెరివేటివ్ కాదు కదా సార్, ఇది ఫంక్షన్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఇంటెగ్రల్ ఫంక్షన్స్ లో డిఫైన్ చేసినాం. దెన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 టు ఎక్స్ పై ఆఫ్ టీ డిటి అయితే మనకి ఇది ఫార్ములా సార్. ఇఫ్ ఆల్రెడీ నిన్న రాయించాను సార్ ఫార్ములాస్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ టు బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఉందనుకోండి, దెన్ దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ దీని వాల్యూ బై లైబ్నిజ్ రూల్స్ ప్రకారం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది, బి డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి. ఇది ఐదర్ ఏదో ఈ లిమిట్స్లలో ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ అయినా ఈ డెరివేటివ్ వల్ల 0 అయిపోతుంది సార్ ఈ ప్రోడక్ట్, కాబట్టి అది ఉండదు. ఓకే ఓకే సార్. సో పై ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది సార్? యాక్చువల్గా పై ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు 0 సార్. పై ఆఫ్ లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. pi of x equal to Zero, this one. sir. Limit integration from 0 to 0, pi of t dt is 0. Sin 0 is also 0, sir. So pi of 0 is equal to 0. But c is equal to 1 by 2. Pi of 0 is equal to 0, which implies that 0 is equal to sin 0 minus cos 0 by 2 plus c, sir. So which is equal to c minus 1 by 2 equal to 0, which implies c is equal to 1 by 2, sir. So therefore
pi of x equal to sin x minus cos x. ఈ c is equal to 1/2 రాస్తే ప్లస్ e power x by 2 సార్. దిస్ ఈజ్ pi of x. సో 2ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 into pi of x. ఈ e power x ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే e minus e power x equal to sin x minus cos x. So we need to find 2 pi of x minus e power x ka limit. So limit x approaches to pi by 2. 2 pi of x minus e power x. ఇదే కదా అడిగింది. So which is equal to limit x approaches to pi by 2 sin x minus cos x. So which is equal to sin pi by 2 minus cos pi by 2 is 0. So which is equal to 1. So answer is option A. Okay, Nazar. Next one. The value of limit x approaches to 0 1 by x into integration from x to x square e power minus x to 2x e power minus t square dt is equal to dash. Options are -1, option B -1, option C is infinite, and option D 0. Solution. So limit x goes to 0, integration of x to 2x e power minus t square dt divided by x అండి. రైట్ గా. సో x approaches to 0 అంటే x equal 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. ఇది ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ 0 to 0. సో సేమ్ లిమిట్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ 0 by 0. సో 0 by 0 ఫామ్ సార్. So we need to apply L'Hospital's rule. So which is equal to differentiation of this one ఏమవుతుంది? e power t square. So upper limit substitute చేస్తే minus 2x whole square equal to 4x square into derivative of 2x is 2 sir, minus e power minus x square into derivative of x is 1 sir, divided by x యొక్క derivative is 1. So limit x approaches to 0. So which is equal to e power 0 into 2 is 2 minus e power 0 into 1 is 1 divided by 1 sir. So which is equal to 1. So option A is right one. Next one. Let f is a function defined on 0 to pi by 2 to r is continuous and integration of 0 to sin x square f of t dt is equal to 3 by 4 into x and where x is belongs to 0 to pi by 2. Then the value of f of 1 by 4 is equal to dash. Options are root 3 by 4 and root 3 by 2 and 2 by root 3. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ సెట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. మన తెలంగాణ సెట్లోనే వచ్చింది సార్ ఈ క్వశ్చన్. ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. సో డిఫరెన్షియేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది సార్? ఎఫ్ ఆఫ్
sin square of x into 2 sin differentiation of sin square 2 sin x into cos x minus 0 which is equal to 3 by 4 sir. 3 by 4 into దీని యొక్క differentiation 1 sir. 3 into 3 by 4 into 1. So which is equal to f of sin square of x into 2 sin x cos x is sin 2x which is equal to 3 by 4 sir. సో మనకి ఏం కావాలి f of 1 by 4 కావాలి సార్. సో ఈ వాల్యూ 1 by 4 అయ్యేటట్టు దేనికి ఉంటుంది sin square of x equal to 1 by 4. సో sin 5 by x 4. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. నెగిటివ్ తీసుకోదు ఎందుకంటే డొమైన్ is 0 to pi by 2 కాబట్టి. సో sin x equal to 1 by 2 and x equal to pi by 6. So therefore substitute x equal to pi by 6. So f of sin square of pi by 6 into sin 2 into pi by 6 equal to 3 by 4. So which implies sin square pi by 6 equal to 1. Sin pi by 6 is 1 by 2. 1 by 2 whole square ante 1 by 4. So f of 1 by 4 into sin pi by 3 enta sir root 3 by 2 which is equal to 3 by 4. So which implies 2 getting cancels and root 3 and e 3 getting cancel root 3 migulutundi. So f of 1 by 4 enta sir root 3 by 2. So answer is C అండి. మీరు ఇది చెప్పండి సార్, ఇది ప్రీవియస్ జేఎల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ f of x equal to integration from 0 to x under root of t plus t power 6 dt where x is greater than 0 and then f dash of 2 is equal to dash. Options are 33, option B 66, option C root 33, option D root 66. Anyone please? చెప్పండి సార్ ఎవరన్నా. అండర్ రూట్ 66. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 10 సార్. ఎందుకు ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టీ పవర్ 6 వేర్ టీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అండి. ఇది దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది సార్ సబ్స్టిట్యూట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 6 ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1 సార్ మైనస్ 0. So substitute x equal to 2. So f dash of 2 equal to under root of 2 plus 2 power 6. So which is equal to 2 plus 64. So which is equal to under root of 66. So this one is true. సో మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో డైరెక్ట్గా ఇలా రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ కాకుండా రీమాన్ స్టెల్జెస్ ఇంటిగ్రల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది సార్. మనకు జేఎల్లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి వాటిపైన. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఫామ్లో కాకుండా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఎఫ్ డిఎక్స్ కాకుండా దిస్ ఫంక్షన్ని ఎక్స్ కాకుండా వేరే ఫంక్షన్స్ ఇస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రీమాన్ స్టెల్జెస్ ఇంటిగ్రల్స్. సో దాన్ని ఇన్డెప్త్గా అయితే వెళ్ళను సార్, బట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ అయితే రాయిస్తాను నేను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం సార్. సో రీమాన్ స్టెల్జెస్ ఇంటిగ్రల్. So Riemann-Stieltjes integral is generalization of Riemann integral. If g of x equal or alpha of x equal to x అయితే then it converts into Riemann integrals. So దాని డెఫినేషన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పదలుచుకోలే. ఒక 2 మెయిన్ బేసిక్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి సార్ దీనికి దానికి ఉన్న రిలేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో అవి రెండు స్టేట్ చేసి మనం దానిపైన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. లెట్ f is Riemann integrable. F is belongs to let f is a Riemann integrable function
and alpha is non-decreasing, so monotonic non-decreasing function, that means increasing function on a comma b అయితే, and such that alpha dash, that means alpha is differentiable on the interval a comma b అయితే, then integration of a to b f d alpha, which is called Riemann-Stieltjes integral, which is equal to integration of f into alpha dash dx andi, where limits from a to b dx. So this is an Riemann integral and these two are equals. If f is an Riemann integrable, alpha is non-decreasing and also derivable అయితే, then integration of a to b f d alpha is equal to a to b f alpha dash dx andi, f alpha dash into dx. లేదా alpha is continuous differentiable and f is continuous అయితే, then same formulas both cases. Note, so every continuous function is Riemann if let f is continuous on a comma b, that means Riemann integrable on a comma b, and alpha has continuous derivative and continuous and also differentiable on a comma b, then integration of a to b f d alpha is equal to integration of a to b f into alpha dash dx and f into alpha dash dx. For an example, integration of 0 to 1 x into d of x square is equal to dash. So మనకి ఇక్కడ ఏంటి సార్, f of x equal to x అండి. So here f of x equal to x, alpha of x equal to x square sir. So in 0 to 1 alpha of x is an increasing function and also differentiable sir, and also differentiable, therefore, and f of x equal to x is continuous, so therefore integration of 0 to 1 x into d of x square is equal to 0 to 1 x into differentiation of x square enta sir, 2x into dx. So which is equal to 0 to 1 2x square dx, so which is equal to 2x cube by 3 into limits from 0 to 1, so which is equal to 2 by 3 sir. So therefore integration of 0 to 1 x into d of x square is equal to 2 by 3 sir. Next one, integration of 0 to 2 bracket x into dx square, bracket x into dx square. So but we know that this is not continuous on 0 to 2, but it is integrable sir. So integrable unna continuous unna both are same formulas kada ee renditiki. So if f of x equal to bracket x is integrable, ఎందుకు ఓన్లీ వన్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది 0 to 2 మధ్యన, కాబట్టి ఇంటిగ్రబుల్, అండ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ and also differentiable. So we can apply that formula. So 0 to 2 bracket x into d of x square equal to integration of 0 to 2 bracket x into 2x dx అండి. సో దేర్ఫోర్ దీని ఇది డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కాబట్టి దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా, కంటిన్యూటీ బ్రేక్ అవుతుంది 0 to 2 మధ్యన, కాబట్టి 0 to 1 2x into bracket x dx plus 1 to 2 2x into bracket x dx. So 2 కామన్ తీయండి, 0 to x bracket x equal to 0 plus x into bracket x ఫార్ములా ఏంటి సార్, 3/2 కదా, ఏంది n into 2n plus 1/2 కదా, x into bracket x ఉంటే 3/2. Yes sir. So which is equal to 2 getting cancels, this value is equal to 3 sir.
మీరు ఫార్ములాని అప్లై చేయండి లేదా జనరల్గానే సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ if integration of 0 to 3 bracket x into d of e power x అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయండి సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2 pi sin x into d of cos x. Next one, so this value is equal to minus pi by 2. And integration of 0 to 3 root x into d of x cube. Then solve chain. And another one, integration of 0 to 1 x square into d of x cube is equal to dash. d of x square is equal to dash. Next one, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేయండి సార్ మీరు. నెక్స్ట్ వన్, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 4 x minus bracket x into d of x square which is equal to dash. Options are 1, option B is 3, option C is 5, and option D is 6. అండి చేస్తారా సార్? ఇది కూడా సాల్వ్ చేయండి. ఇది ఏం చేస్తారు? స్ప్లిట్ చేయండి సార్. స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 4 x minus bracket x is integrable in 1 to 4 but not continuous అండి. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ దగ్గర కంటిన్యూస్ కాదు, బట్ x square is differentiable and also monotonic increasing. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లికేబుల్. సో x minus bracket x into this value equal to 2x into dx. సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయండి. 1 to 2 plus 2 to 3 plus 3 to 4. So this value equal to 2 బయటకు రాస్తే రాసేసి x minus bracket x into x dx సాల్వ్ చేయండి సార్. దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. చేస్తారా సార్? Yes, sir. చేస్తాం సార్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు సార్? ఆల్ఫా, హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఆల్సో మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే సార్. సమ్ టైమ్స్ ఆల్ఫా మే ఫెయిల్స్ టు బి డిఫరెన్షియబుల్ అట్ సమ్ పాయింట్స్. సో అప్పుడు మాత్రం మనకి వేరే ఫార్ములా సార్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ and alpha is monotonic on a comma b, then integration of a to b f dx, f d alpha, which is equal to f of alpha, equal to f of x into alpha of x limits from a to b minus integration of a to b alpha into df sir. alpha into df. సో ఈ df ని మళ్ళీ ఏం రాయొచ్చు? ఇంకా ఒకవేళ f కంటిన్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫరెన్షియబుల్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ అయింది అనుకో a to b alpha into f dash dx. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి సార్. ఇదేంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ఎక్స్ లిమిట్స్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఆఫ్ ఏ సార్. అనదర్ ఫార్ములా, ఇఫ్ ఆల్ఫా హ్యాస్ జంప్ discontinuities, if alpha has jump discontinuities in the domain at x equal to c i's, where I is equal to some 1 to n,
and x equals c1 c2 cn are jump discontinuities of alpha in the given domain anukunte, then the integration of a to b f d alpha, which is equal to summation of I is equal to 1 to n f of ci into delta alpha of xi, sorry, ci, where delta alpha of ci is the jump of alpha at x equal to ci, sir. That means alpha of ci plus minus alpha of ci minus. జంప్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ టు ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. ఎగ్జాంపుల్స్: ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 to 4 x into d ఆఫ్ బ్రాకెట్ x. మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జేఎల్లో అడిగాడు చాలాసార్లు. x into d of bracket x. So but we know that this function is monotonic kada, step function is monotonic kada sir, monotonic increasing function kada. 0 to 1 madhyana 0 తీసుకుంటుంది, 1 to 2 madhyana 1 తీసుకుంటుంది, 2 to 3 madhyana 2 తీసుకుంటుంది, 3 to 4 madhyana 4 తీసుకుంటుంది. So which is an increasing function, right? But certain domains it is constant తీసుకుంటుంది. Every constant function is also monotonic. So bracket x is this monotonic and it has a jumps at x equal to 1 2 3 and also 4, right? So therefore by above theorem this value is equal to integration of 1 to 4. మనకి ఏం సార్ ఫార్ములా integration of a to b f d alpha is equal to f alpha limits from a to b minus integration of alpha into df, sir. Alpha into df where limits from a to b is the functional values. So therefore integration of 1 to 4 x into d of bracket x, ఈ రెండు థీరం స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం సార్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into bracket x limit from 1 to 4 minus integration of 1 to 4 bracket x into dx, bracket x into dx. సో bracket x ఫార్ములా ఉందా, మనం డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. ఏంటి సార్ bracket x 1 to 4? చెప్పండి సార్. సో ఇదేంటి సార్ 4 into 4 అంటే 16 minus 1 మైనస్ n into n minus 1 by 2 అంటే జీరో నుంచి ఉన్నప్పుడు, కానీ 0 to 1 మధ్యలో జీరోనే తీసుకుంటుంది కాబట్టి 4 into 3 by 2 రాయచ్చా? సో 16 minus 1 minus 6 అంటే 16 minus 7 which is equal to 9, which is equal to 9. This problem is solved by based on first theorem statements, but using the second statement the function bracket x has jump discontinuities at x is equal to 1 దగ్గర ఉంది, 2 దగ్గర ఉంది, 3 and 4 సార్. ఇవి ఎండ్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఏదో ఒక వన్ సైడే వస్తుంది. అప్పుడు దాని యొక్క జంప్ ఏంది సార్, డెల్టా ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీంట్లో రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సార్ కాబట్టి 1 ప్లస్ మైనస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 1 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఎంత సార్, బ్రాకెట్ ఎక్స్ కదా, దీని యొక్క జంప్ వాల్యూ ఎంత 1 ప్లస్ అంటే 1 to 2 మధ్యన 1 సార్, మైనస్ alpha of 1 equal to 1 which is equal to 0 and delta of alpha of 2 plus minus alpha of 2 minus, so which is equal alpha of 2 plus ante x is greater than 2 sir, 2 to 3 మధ్యన ఉండొచ్చు అంటే అప్పుడు alpha of 2 is equal to 2
minus alpha of 2 minus 2 అంటే less than 2 కి bracket of 2 ఎంత సార్ less than 2 కి 1 1. sir. So jump is equal to 1. Similarly, delta of alpha 3 is also equal to alpha of 3 plus minus alpha of 3 minus. So which is equal to 3 minus 2, which is also equal to 1, sir. And delta of alpha 4. So which is equal to alpha 4 minus alpha 4. So which is equal to ఇది దగ్గర వాల్యూ ఇది రివర్స్ తీసుకోండి సార్. సో ఆల్ఫా ఆఫ్ 4 దీని యొక్క జంప్ ఇది సార్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 4 మైనస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 4 మైనస్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 3. So which is equal to 1. So therefore integration from 1 to 4 1 to 4 x into d of bracket x. So which is equal to formula sir summation of k is equal to 1 to 4 f of ci into delta of alpha ci. So f of ci అంటే ఎంత sir? F is this one sir. So 1 into 1 into alpha of c1 ఎంత sir 0 1 into 0 plus f of c2 is equal to 2 sir అంటే 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into 1 sir. So which is equal to 2 plus 3 plus 4 ఎంత sir 9. Is it okay? సైలెన్స్ ఉండకండి సార్ ఓకేనా ఇది ఓకే సార్. పైన 7 రాశారు కదా సార్. సార్ పైన 15 మైనస్ 7 రాశారు అనుకుంటాను సార్. పైన 4 15 minus 6 9 కదా 16 minus 7 కదా కరెక్టే సార్. 16 minus 7 అంటే 9 కదా సార్. ఇది 9 ఇది కూడా 9 వచ్చింది బోత్ ఆర్ సేమ్. అది 1 to 4 అంటే 0 to n plus 1 కదా సార్ మన ఫార్ములా స్టెప్ ఎక్స్ కాదండి అది 0 to 4 N తీసుకున్నా into n 1 to minus 4 తీసుకున్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ సార్. ఎందుకంటే 0 to 1 మధ్యన ఎలాగో 0 తీసుకుంటది కాబట్టి సార్ సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది సార్. కావాలంటే ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూడండి సార్. 1 to 2 మధ్యన ఏమైతుంది సార్ 1 తీసుకుంటుంది 1 to 2 దగ్గర 1 తీసుకుంటుంది 2 to 3 మధ్యన 2 తీసుకుంటుంది 3 to 4 మధ్యన 3 తీసుకుంటుంది సార్. ఏమవుతుంది సార్ చేంజ్ వస్తుందా? లేదు సార్ సేమ్ అంతే వస్తుంది. 1 to 2 2 to 3 3 to 4. సో 1 plus 2 plus 3 6 వస్తుందిగా. 6 16 minus 1 ఉంది కదా సార్. ఓకే ఓకే కరెక్ట్. ఇది 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 కూడా 6 వచ్చింది కదా సేమ్ వస్తుంది సార్. 1 to n ఉన్న 0 to n ఉన్న 1 to n ఉన్న బోత్ ఆర్ సేమ్ వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే మనకు 0 to 1 అనేది ఎఫెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు కదా సార్. నెక్స్ట్ వన్ లెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 3 x square into d of bracket x is equal to dash. ఇది మీరే చెప్పండి సార్. 0 ఆప్షన్ బి 14 ఆప్షన్ సి 12 ఆప్షన్ డి 3 సార్. ప్లీజ్ సాల్వ్ ఇట్. You can use any theorem either first statement or second statement. Fourteen is correct answer, sir.
Next one. Integration of 0 to 3 bracket of x into d of x square is equal to dash. Options are 9 by 2, option B is 13, option C is 55 by 3, and option D is 10, sir. ఇది కూడా సాల్వ్ చేయండి. Next one. Integration of 0 to 3 x square into d of bracket x minus x, which is equal to dash. Options are 5, option B is 3, option C is 10, and option D is 9, sir. x square into d of bracket x minus x. మనకి ఇదేంటి సార్, ఇది డిఫరెన్షియబుల్ కాదు 0 to 3 మధ్యన. ఎందుకు? జంప్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి 0 1 2 3 దగ్గర. సో దీన్ని నేను సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాను సార్. ఏంటి సార్? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 3 x square into d of bracket x minus x. So which is equal to n, sir? Summation of k is equal to 1 to n f of ck into delta of alpha ck. So దీనికి జంప్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సార్? So therefore alpha is equal to bracket x minus x has jump discontinuities at x equal to 0 1 2 3. So 0 దగ్గర. So therefore alpha of 0 and sir alpha of 0 plus minus alpha of 0, so which is equal to 0 minus 0 is 0, and alpha of 1 and sir alpha of 1 plus minus alpha of 1 minus ఏమవుతుంది సార్? 1 minus 0. ఇప్పుడు ఇది 0 to 1 మధ్యన ఇలా వస్తుంది 1, ఇది 1 to 2 మధ్యన మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది, తర్వాత 2 to 3 మధ్యన ఇలా వస్తుంది సార్. సో ఈ జంప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇదేంటి 1, ఇది 2, ఇది 3 సార్. సో దేర్ ఫోర్ 1 ప్లస్కి 0 తీసుకుంటుంది, సారీ 1 మైనస్కి ఎంత తీసుకుంటుంది సార్? అప్రాక్సిమేట్లీ క్లోజ్ టు 1. 1 ప్లస్కి 0 తీసుకుంటుంది సార్, అంతేనా? మనం తప్పు రాసిన, ఇది గ్రాఫ్ తప్పు గీసిన 1 minus 2x చేస్తాం. సో ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఎంత సార్? లిమిట్ x గోస్ టు 1 ప్లస్ బ్రాకెట్ x మైనస్ x అండి. బ్రాకెట్ x వాల్యూ ఎంత? 1 ప్లస్ అంటే 1 మైనస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సార్. సో 0 ఆల్ఫా మైనస్ దీని వాల్యూ 0, లిమిట్ ఇది ఈ వాల్యూ 1 సార్. 1 మైనస్ h, అంతే కదా? చెప్పండి సార్ ఎంత? లెఫ్ట్ లిమిట్ వాల్యూ -1. జంప్ ఎంత వస్తుంది సార్? -1 సార్. -1. So which is equal to 1. So similarly alpha of 2 is also equal to +1 and alpha of 3 is also equal to +1. So therefore integral value answer f of 0, g is 0, f of 1 into 1, f of 2 into 1 plus f of 3 into 1 sir. F of 1, f ante x square, so therefore 1 square is 1, 1 into 1 is 1 plus 2 square into 1 plus 3 square into 1 sir. So therefore which is equal to 1 plus 4 plus 9, which is equal to 14.
14 ఇప్పుడు మిస్ అయింది సార్. మనకి f(2) వాల్యూ ఎంత సార్? 4a. f(3) is 9. మనం ఏదో తప్పు చేసిన, జంప్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తప్పు చేసినాం. ఈ జంప్ వాల్యూస్ కరెక్ట్ కాదు సార్. జంప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. లిమిట్ x goes to 1 minus f of x, g of x, alpha of x కదా. సో లిమిట్ h goes to 0, h 1 మైనస్ కాబట్టి 1 minus h minus x అంటే 1 minus h బ్రాకెట్ ఆఫ్ లిమిట్ h goes to 0 బ్రాకెట్ ఆఫ్ 1 minus h ఎంత సార్? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి సార్. దిస్ ఈజ్ 0 and this one is -1, and limit x goes to 1 plus f of x equal to limit h goes to 0 bracket of 1 plus h plus 1 plus h అండి. bracket of 1 plus h is 1. లిమిట్ వాల్యూ అప్లై చేస్తే ఇది మైనస్ కదా. సో 1 minus 1 equal to 0 సార్. సో రైట్ లిమిట్ మైనస్ లెఫ్ట్ లిమిట్. సో 0 minus of -1 equal to 1 సార్. ఏంది ఇది? డెల్టా ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 1. నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 2 అంటే రైట్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 2 మైనస్ ఏమొస్తుంది? లిమిట్ h goes to 0 బ్రాకెట్ ఆఫ్ 2 minus h minus 2 minus h. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 2 సార్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఆల్ఫా ఆఫ్ 2 ప్లస్ ఏమవుతుంది? లిమిట్ h goes to 0 బ్రాకెట్ ఆఫ్ 2 plus h minus 2 plus h అండి కదా. బ్రాకెట్ ఆఫ్ 2 plus h అంటే 2 minus 2 is equal to 0 సార్. సో f of alpha 2 plus and f of alpha 2 minus, సో డెల్టా ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 2 ఎంత సార్? 0 minus of -1 ప్లస్ 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 మైనస్ లిమిట్, మన ఎక్కడ మిస్ అయింది? 14 వస్తుందిగా. ఐ థింక్ 5 రావాలనుకుంటా. ఇలా కాకుండా ఇలా చేస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది సార్? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x² ఇంటూ డి ఆఫ్ బ్రాకెట్ x మైనస్ x విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ x మైనస్ x ఇంటూ, సారీ మేబీ 14 రావచ్చు సార్ ఆన్సర్. మేబీ నేనే ఇంతకు తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి. సో ఇదేంటి? x² ఇంటూ బ్రాకెట్ x మైనస్ x లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to 3 minus integration of 0 to 3 bracket x minus x into d of x². d of x² అంటే 2x into dx. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? 9 into 3 bracket x 3 minus, ఇది టోటలీ 0 అయిపోతుంది సార్. బ్రాకెట్ x minus x 3 minus 3 is 0, 0 minus 0 is 0 అవుతుంది. సో ఇది టోటలీ 0 అవుతుంది సార్. సో ఈ దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 plus 1 to 2 plus 2 to 3. సో 1 to 2 మధ్యన బ్రాకెట్ x వాల్యూ 0, ఇది -x ఇంటూ 2x ఉంది సార్. సో 2 బయటికి రాస్తున్నాయి ఇక్కడ, -2 ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి. సో x ఇంటూ -x వస్తుంది, ఇది 0 కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది సార్?
x square. Next 0 to 1 to 2 మధ్యన బ్రాకెట్ x. బ్రాకెట్ x ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది సార్, మైనస్ x అంటే 1 మైనస్ x ఇంటూ x అంటే x మైనస్ x స్క్వేర్. ఇక్కడ 2 మైనస్ x ఇంటూ x అంటే 2x మైనస్ x స్క్వేర్ dx. సో ఇది ఏమవుతుంది మైనస్ x క్యూబ్ బై 3 లిమిట్ ఫ్రమ్ 0 to 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ మైనస్ సెకండ్ దానికి కూడా 2 ఉంది కదా సార్? 1 to 2 సార్. సెకండ్ దానికి కూడా 2 ఉంది కదా సార్? ఈ 2 మొత్తానికి తీసిన సార్ బయటికి, ఓకే సార్. ప్లస్ 2x అంటే 2x స్క్వేర్ బై 2 అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ x క్యూబ్ బై 3 లిమిట్ ఫ్రమ్ 2 to 3. ఇక మైనస్ 2 మొత్తానికి కోఎఫిషియంట్ బయట ఉంది సార్. సో ఇదేమవుతుంది మైనస్ 1/3 ప్లస్ 4 మైనస్ 8/3 మైనస్ 1 మైనస్ 1/3 సార్. మొత్తం ఎంత 4 మైనస్ 1 is 3 మైనస్ 8/3 ప్లస్ 8/3 ప్లస్ 1/3 అంటే మైనస్ 7/3. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 మైనస్ 7 అంటే 2/3. సో ప్లస్ 2/3 ప్లస్ ఇది 9 మైనస్ 27/3 అంటే 9. సో గెటింగ్ క్యాన్సిల్స్, లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 4 మైనస్ 8/3. సో 12 మైనస్ 8/3 ఈక్వల్ టు 4/3. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 4/3 5/3 మైనస్ 5/3 వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ 2 ఉంది, మైనస్ కాదు ప్లస్ 5 కదా, 10/3 వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ సార్ సార్ 9 మైనస్ 9 0 అయిపోయిన తర్వాత మైనస్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 8/3 కదా సార్, అది మైనస్. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు, క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేసినట్టున్నా ఒకసారి చూడండి. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదెంత మైనస్ 1/3 కదా సార్, ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 అంటే ఇది 4 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ 8/3 మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1/3. సో 4 మైనస్ 1 ఈజ్ 3 అవుతుంది, మైనస్ 8/3 ప్లస్ 1/3 సార్ అంటే మైనస్ 7/3 కదా, ఈక్వల్ టు 2/3 సార్, ప్లస్ 2/3 వస్తుంది. ప్లస్ ఇది 9 మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ 0. సారీ సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మిస్ అయ్యాను. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/3 ప్లస్ 2 అంటే 4/2 అంటే 2 మైనస్ 8/3 మైనస్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ 1/3 ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ 0 అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 గెట్టింగ్ క్యాన్సిల్స్ కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 0 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 4 మైనస్ 8/3. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, మైనస్ 1/3 ప్లస్ 2 మైనస్ 1/2 ఈజ్ 3/2 minus 8/3 plus 1/3 is plus minus 7/3 and minus 4 plus 8/3. ఎంత సార్ 3 కామన్ తీయండి, 1/3 7/3 minus 1/3 minus 1/3 is minus 8/3 plus 8/3 getting cancels. 3/2 minus 4 అంటే 3 minus 8/2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 5/2 సార్. బయట మైనస్ 2 ఉంది, 2 గెట్టింగ్ క్యాన్సర్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సార్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 5 సార్.
మీరు ఒక్కసారి ఇది మనం ఎక్కడో మిస్ చేసినాం సార్. ఇది ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి, సెకండ్ థీరం స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి, ఇది ఎక్కడో మిస్ అయిందో అర్థం కావట్లేదు. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి 5 సార్. ఇది ఎందులో మిస్ అయింది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి సార్. అది నెక్స్ట్ వన్, find all these integral values -1 to 2 x power 5 into d of mod x whole cube, which is equal to -1 వస్తుంది సార్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ -1 to 1 x into d of mod x, which is equal to 1, and integration of 0 to 2 x into d of bracket x minus x, and so which is equal to 1, and integration of 0 to 3 x into d of bracket x minus x, which is equal to 3/2 సార్. ఈ రెండు చేయాలలో వచ్చినాయి సార్ మన క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to n into x into d of bracket x minus x. సో దీనికి జనరలైజేషన్ ఫార్ములా ఉంది సార్. ఇండైరెక్ట్ రాసిన ఈక్వల్ టు n/2 if n is belongs to an integer. n is an integer, positive integer, and which is equal to bracket of n into bracket of n plus 1 minus n square by 2 సార్. సో ఈ ఫార్ములా పూర్తి క్రాస్ చెక్ చేయలేదు, బట్ ఇది మాత్రం 2 సార్. సో వేర్ n is any non-integer values is also true sir. So n is greater than 0 and belongs to z. n is belongs to z, నెగిటివ్ అయినా పర్లేదు. ఇది 0 to n కాబట్టి n is belongs to z ప్లస్. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. ఇక్కడ 3 n ఈక్వల్ 0 to 3, n ఈక్వల్ టు 3 కాబట్టి సో 3/2, 0 to 2 అంటే 2/2. మనకు దాన్ని సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు సార్? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x ఇంటూ డి ఆఫ్ బ్రాకెట్ x మైనస్ x కదా. సో బై అబోవ్ ఫార్ములా దీని ఏం రాయొచ్చు సార్? 0 to n కదా. సో 0 to n ఏం రాయొచ్చు సార్? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ x into bracket x minus x, limit from 0 to n minus integration of 0 to n bracket x minus x into dx. Okay, so this integral value is 0. n is equal to integer అయినప్పుడు దీని వాల్యూ 0 అయినప్పుడు 0 కాబట్టి ఇది పూర్తిగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సార్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to n ఇదేమైతే x మైనస్ బ్రాకెట్ x రాయొచ్చుగా into dx. So therefore integration of 0 to n ఇది x into dx minus integration of 0 to n bracket x into dx. So which is equal to ఇదేమైతుంది x square by x square by 2 limits from 0 to n minus దీనికి ఫార్ములా ఏంటి సార్? n into n minus 1/2, n into n minus 1/2 ఇదేంది n square by 2 మైనస్ n స్క్వేర్ మైనస్ n/2 ఫార్ములా ఏంటి సార్ మొత్తానికి? సో ఎల్సిఎం 2 తీస్తే n square minus n square plus n. So getting cancels, then you will get n/2. So x into d of bracket x అంటే ఈ వాల్యూ both are same sir. 0 to n bracket x minus x into dx. So ఈ two values same. ఈ two values సేమ్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది x మైనస్ బ్రాకెట్ x, ఇది బ్రాకెట్ x మైనస్ x. సో నెగిటివ్ సైడ్ వస్తుంది.
ఇది ఏంది, సారీ, దిస్ ఇస్ x minus bracket x into dx. ఈ టూ వాల్యూస్ సేమ్ సార్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 10 bracket x minus x into dx, sorry, x into d of bracket x minus x is equal to dash. Options are 6, 10, 8, 5. ఎంత సార్? 5. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎప్పుడు n ఈక్వల్ టు 10 కాబట్టి 10/2 ఈజ్ 5 సార్. అలా కాకుండా ఇలా ఇచ్చింది అనుకో, 0 to some 10/3, సారీ 100/3 ఇచ్చా, x into d of bracket x minus x. ఫస్ట్ 0 to 33 వరకు తీసుకోవాలి సార్. 33 సార్ పార్టిషన్ చేయాలి సార్. 0 to 33 వరకు తీసుకోవాలి. సో 0 to 33 ప్లస్ ప్లస్ 33 to 100/3 x into d of bracket x minus x. ఇలా చేసినా వస్తుంది, లేదా ఈ ఫార్ములా ఉంది ఏంటి సార్ అది, బ్రాకెట్ ఆఫ్ n ఇంటూ బ్రాకెట్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 మైనస్ n స్క్వేర్ బై 2. ఒకసారి ఇది వెరిఫై చేయండి సార్, ఈ ఫార్ములా, దీని వాల్యూస్. ఇది బ్రాకెట్ ఆఫ్ 33 100/3 అంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు 33 వస్తుంది ఇంటూ 34 మైనస్ 100/3 హోల్ స్క్వేర్ బై 2. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సార్ ఇది, 9 into 33 into 34 minus 100 square by 18. ఈ వాల్యూ ఎంత చెప్తారా సార్? సార్ 198. చెప్పండి సార్. 9198 సార్. 98 మొత్తం కలిపా న్యూమరేటర్ సార్ కాదు సార్, ఓన్లీ ఆ వాల్యూ వరకు. 9 into 33 into 34. ఓకే, మైనస్ 100 స్క్వేర్ 10,000. 5.45 వచ్చింది సార్ మొత్తం. సార్ 5.45 వచ్చింది సార్. 5.45. సో ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూడండి సార్, యూజింగ్ దిస్ వన్. జనరల్గా ఇది 33/2 వస్తుంది, 33/2 కదా. 0 to 33 అంటే n/2 వాల్యూ, n/2నే కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2. సో 33/2 అంటే ఎంత సార్? 16.5 ప్లస్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా సార్, 5.45 ఎట్లా వచ్చింది? సార్ నెక్స్ట్ టర్మ్ లా నెగిటివ్స్ వస్తాయి సార్. దేంట్లో? 33 - 33 రాదు. ఎందుకు వస్తుంది సార్ నెగిటివ్, ఎందుకు వస్తుంది?
1 minute sir. Formula minus n square correct 33 into 34 into 9 ఇది 10,000 పైన వస్తుంది కదా సార్ 10,098 సార్ minus 10,000 divided by 18 so 98 by 18 so 98 by 18 వస్తుందా సార్ 5. సార్ స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ 33 to 100/3 అంటే 33 minus x కదా సార్ 33 సో లిమిట్స్ 33 to 100/3 లో స్టెప్ ఎక్స్ ఎంత సార్ 33 కదా సార్ 0 అవును 33 33 minus x dx అంటే 33x minus x²/2 అంటే ఇక నెగిటివ్ వస్తుంది సార్ వాల్యూ ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది సార్ సో ఇక్కడ 5.05 నెగిటివ్ వస్తుంది సార్ సార్ 5.05 వస్తుంది సార్ అది 0.5 కాదు సార్ 98 వస్తుంది కదా 98/18 అంతే కదా సార్ 5.44 కాదు అంతే అంతే సార్ 98/18 ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇది నెగిటివ్ వస్తే కరెక్టే ఉంటుంది సార్ ఇది ఎందుకంటే ఇది 16.5 వస్తుంది ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు ఎంత రావాలి 11 పాయింట్ సంథింగ్ రావాలి సో ప్రాజెక్ట్ చేయండి సార్ అది నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ -π to +π x² into d of sin x d of sin x is equal to options are pi option D -π option C pi square and option D is 0 సారీ ఇది 0 కాదు this is options are -4π option D +4π sir. ఇంకొకటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ -π to +π x² into d of mod sin x d of mod sin x so which is equal to dash options are pi -π option T 0 option D interpolation pi square ఏదైనా చేస్తారా సార్ సో ఫస్ట్ చేద్దాం సో d of sin x అంటే sin x is differentiable సార్ కాబట్టి we can apply first problem first statement by using ఏం సార్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x² into d alpha is equal to x² into alpha dash into dx so integration of -π to +π x² into d of sin x so which is equal to -π to +π so ఇది d of sin x sin of x is negative d of sin x అంటే -π to +π x² into d of sin x అంటే ఏంటి సార్ cos x into dx since sin x is differentiable over the interval -π to +π కదా so therefore x² cos x into dx so x² cos x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత సార్ square into sin x minus integration of 2x x² into sin x minus minus integration of 2x 2x into 2x sin into sin x సో దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది minus 2x cos x minus plus
into u into v formula. U dash into integration of sin x is cos x. U into ఇది u ఇది v అనుకోండి. 2x into sin x differentiation minus cos x plus integration of u dash into v. U dash అంటే 1 into cos x dx అంటే sin x వస్తుంది. So 2x cos x plus sin x. So therefore this value is equal to minus of 2x cos x plus sin x. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. So this value equal to x square sin x plus 2x cos x minus sin x. Limits from minus pi to plus pi. సార్ 0 to pi రాయండి సార్, ఈవెన్ ఫంక్షన్ కదా. ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాదు కదా సార్. కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, దాన్ని డబల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అది ఈవెన్ ఫంక్షనే కాబట్టి అట్లా చేసినా పర్లేదు. 0 to pi ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో 2 into ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏదంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇది ప్లస్ వస్తుంది కదా, 2x cos x minus 2 sin x. Limits from 0 to pi. So which is equal to 2 into pi square into sin pi is 0. 2 pi into cos pi. Cos pi is 1 minus 1 and 2 minus 2 pi. Minus 2 sin pi is 0. So minus 0. And lower limit is 0. 0 into 1 is 0. So totally 0. So which is equal to minus 4 pi. Which is equal to minus 4 pi. So this one is true. What about integration of d of mod sin x? Integration of 0 to minus pi to plus pi x square into d of mod sin x. So the sin x mod of sin x equal to minus sin x kada. If x is lies between minus pi less than or equal to x is less than or equal to 0, equal to sin x if 0 less than or equal to x less than or equal to pi sir kada. So therefore minus pi to plus pi x square into d of mod sin x, so which is equal to minus pi to 0 x square into d of minus sin x ante minus cos x dx plus integration of 0 to pi x square into the product sir, x square into cos x dx. So which implies that minus of minus pi to 0 x square cos x dx plus integration of 0 to pi x square cos x dx. So then sir interval enti minus pi to plus pi undi. This is 0, this one is minus pi, this one is plus pi. So the function f of x equal to x square cos x is symmetric in this interval sir. 0 to pi మధ్యన ఎలా ఉంటుందో 0 to minus pi మధ్యన కూడా 0. So the integral values are same or even function కాబట్టి integral 0 to pi and minus pi to 0 both are same integral values కాబట్టి these two getting cancelled out. So which is equal to 0 sir. So therefore minus pi to pi x square into d of mod sin x equal to 0 sir. Next one వీలైతే సాల్వ్ చేయండి సార్. Integration of 2 to 5 bracket of 5 minus x into d of log of bracket x which is equal to dash.
ఆప్షన్స్ ఆర్ log 2, 0, log 3 and log 5. ఏదైనా ఐడియా చెప్తారా సార్ ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అనేది? సో లాగ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఇదేం సార్? ఈజ్ ఇట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫ్రమ్ 2 to 5? లాగ్ sir. ఎక్స్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ సార్. లాగ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా? అయితే సార్ 2 to 5. సార్ లాగ్ ఎక్స్ సార్, అది లాగ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ సార్ ఇది. సో బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ అట్ 3, 4, 5. integer values 2, 3, 4, 5. కాబట్టి log of bracket x is not differentiable. So this therefore log of bracket x has a jump discontinuity at 2, 3, 4, 5. కదా? సో 2 దగ్గర సేమ్ రైట్ లెఫ్ట్ సేమ్ వస్తుంది. మనం we need to evaluate at 3, 4, 5. So therefore log of bracket x has jump discontinuities at x equal to 2 దగ్గర ఉంటుంది, బట్ 2, 3, 4, 5 సార్. సో 2 దగ్గర రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ రైట్ లిమిట్ అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి దీని జంప్ 0 వస్తుంది. 3 దగ్గర ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. అట్ x ఈక్వల్ టు 3 ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 ఎంత సార్? లాగ్ ఆఫ్ ఎంత సార్? ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 ప్లస్ మైనస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ సారీ ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 ప్లస్ మైనస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 మైనస్ 3 ప్లస్ అంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ ఎంత సార్? బ్రాకెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 కదా, దట్ మీన్స్ లాగ్ 3 మైనస్ 3 మైనస్ అంటే లాగ్ 2. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 3/2 సార్. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4 ఆల్ఫా ఆఫ్ 4 ఎంత? 4 minus log 3. సో లాగ్ 4 మైనస్ లాగ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 4/3 అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 దగ్గర జంపు ఆల్ఫా ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆల్ఫా కదా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 5 minus log 4. So which is equal to log 4/5. 5/4. So 2 దగ్గర కూడా సేమ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ 3 2 ప్లస్ మైనస్ అట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 log 2 minus log 2 0 వస్తుంది సార్. log 5/4 కదా సార్? log 5/4 log 5/4 log of 5/4. సో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఎంత సార్ అట్ దీస్ జంప్స్ 3, 4, 5 దగ్గర? 5 మైనస్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఎంత సార్? బ్రాకెట్ ఆఫ్, సో therefore integration of 2 to 5 bracket of 5 minus x into d of log of bracket x is equal to functional values. That means ఇది f అనుకుంటే f of 3 into delta alpha 3 plus f of 4 delta alpha 4 plus f of 5 delta alpha 5. So which is equal to f of 3 అంటే ఎంత? 5 minus 3 is 2. 2 into log 3/2 వచ్చిందా? ఎంత సార్? డెల్టా ఆల్ఫా 3/2 ప్లస్ 4 into log 4/3 plus 5 into log 5/4.
సారీ 5 x ఈక్వల్ టు 5 దగ్గర ఇది ఎంత సార్ 0 కదా, ఇది 1. 5 మైనస్ 4 ఎంత సార్ 1 కదా, 5 మైనస్ 4 ఈజ్ 1. 1 ఇంటూ log 4/5 సారీ 4/3 ప్లస్ 5 మైనస్ 5 అంటే 0 ఇంటూ log 5/4. సో దీని ఏం రాయొచ్చు, దీని స్క్వేర్ రాస్తే 2 ఇంటూ log 3 మైనస్ log 2 ప్లస్ log 4 మైనస్ log 3. సో 2 log 3 మైనస్ 2 log 2 అంటే log 4 రాయొచ్చుగా, ప్లస్ log 4 minus log 3. These two getting cancelled, then you will get log 3. So therefore answer is log 3. So